So whatever we have discussed in the last three classes, we have completed the first module or the first block, which is all about an overview regarding the subject of managerial economics. Today we will start with the second block. The second block, I think, also includes 3 units, but the overall crux of the second block is all about the demand and supply analysis. We need to have some sort of familiarity about the demand and supply analysis when we are supposed to read the managerial economic concepts, because the foundation of managerial economics is nothing but the demand and supply conditions. It is the demand and supply conditions which govern any sort of business. ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ରେ କୌଣସି ବିଜନେସ ରନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଜନେସ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ, it is highly needed on the part of the authorities of the business that they need to look at the demand and supply conditions related to the business. So a proper understanding of demand and supply analysis is highly Excuse essential me, on sir. our part. Yeah. Sir, screen is not visible. I have not shared the screen. I'm just telling something. I'm going to share the screen. Okay, thank you. I'm just telling you what is the importance of studying this demand and supply analysis. As I told you, that it is the foundation of all sorts of business decision making process. Without having any knowledge on demand and supply, you cannot go on to take any decisions, because every decision rests on this concept of demand and supply. That is the reason why we need to be familiar with the demand supply conditions. So the importance of demand is basically derived from the fact that businesses are meant to satisfy the needs and requirement of their customers. And the needs and requirements of the customers are basically formed in the form of demand. If you do not know the demand for your product among the customers, you cannot take any decision related to production. If you do not know at what rate or at what price your product is to be demanded more, you cannot take a decision related to pricing. Therefore, we, as student of business management, need to understand the concept of demand first. Then we'll go on to discuss about the other intricacies of the demand analysis. Now I'm going to share the screen. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this slide, we are trying to show the basic meaning of demand. So generally, if anybody asks you what is demand, your answer would be what? Requirement, sir. What? The requirement, sir. Requirement. Requirement, needs, requirements. But all your requirements, all your needs are not considered to be demand. Demand is no doubt derived from your requirement or your wants or your needs. But all your needs or all your requirements are not considered to be demand.
Demand is a concept which is specifically being attached to a single commodity analysis. It means only for one particular commodity you can have the demand analysis. You cannot have the demand analysis for a number of products taking as a whole. So any product creates its own demand when a person needs it at first. Secondly, the person must have the willingness to purchase that. Thirdly, the person must have the ability to pay for that. So three things are there. When these three things come together or are being, you can say that interrelated or interconnected, then only the demand can be created. First is need. Second is the willingness to purchase. Third is the ability to purchase. ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ ଗାଡିଟେ ଦେଖିଲେ 1 crore ଗାଡି ଗୋଟେ ବଡ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆସୁଛି ଯେ suppose this vehicle would have been mine ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ କଣ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କଲେ କି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଏଇଟା ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି capacity nahi ba sei position na me na ho je ame the demand for that vehicle is not being created. Although need is there or requirement is there or aspiration is there or want is there, but still then because of the inability to pay for that product, it cannot create a demand for that product. ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ କିଣିବ ତାକୁ ଥାର୍ଡଲି ସେଇ କନଜ୍ୟୁମରର ଆବିଲିଟି ରହିଥିବ ଟୁ ପେ ଫର ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୋ ନିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱିଲିଂନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ପେ ଏ ତିନିଟାକ ମିଶିଲେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କିଏ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଟ ମିନ୍ସ ନିଡ୍ ଅଛି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ବି ପଇସା ଦେଇ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବ କହିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ डिमांड concept कହୁचे this concept of demand is generally called as the effective so କରିବ so mere desire for any particular product create the demand for that product rather the need of desire is ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେମିତି ସପୋଜ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଫୋର ହ୍ୱିଲର୍ସ although there can be varieties of two wheelers varieties of four wheelers but they all come under one category of product ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବାହାର କରିପାରିବା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି ଯେ we want to know the demand for vehicles at a whole କାରଣ ଭେହିକିଲ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭେହିକିଲ ହେବା ତ ସମସ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏକାଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ଡିଟରମିନ କରେ what are the factors which are responsible for causing the demand for a product କଣ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା କିଣିବା କିମ୍ବା ନ କିଣିବା, ସେଟା କାହା ଉପରେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? प्राइस सर। ପ୍ରାଇସ୍। ଆମେ ଆଗ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆଫୋର୍ଡେବଲ ରହିବ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ କଷ୍ଟମର, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ତାକୁ କିଣିବ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆଫୋର୍ଡେବଲ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ତାକୁ କିଣିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଭି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ ହଉଛି, ଜଣେ ବିଗ ଶଟ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ମୁଭି ରିଲିଜ ହଉଛି, ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନେମା ଘରକୁ বা ମୁଭି ହଲକୁ, ଏ ଟିକେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି। କୋଉଠି 500 ଟଙ୍କା, କୋଉଠି 1000 ଟଙ୍କା, କୋଉଠି 1500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ, ବଟ୍ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଇନଆବିଲିଟି ଟୁ ପେ ଫର ଦ ଟିକେଟ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ in whichever product we take into consideration, we can find that in each and every product, it is the price of the product which plays an important role in determining the demand for the product. And the psychology of the individuals or customers is such that if they find the price of the product is more, they will go on to purchase less of that product. And if they find the price of the product is less, they will go on to purchase more of the product. So any changes in price definitely go on to make a change in the demand for the product. ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କମ ପଇସା ବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କମ। So basically here we are contemplating the fact that price of any product is considered to be the chief determinant of that product, chief determinant of demand for that product. You can say that if the price is more, the demand will be less and vice versa. এটা general psychology ରହିଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା law of demand ଯେତେବେଳେ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି କି? ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ। କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ସାଲାରିଡ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏନି ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ହେଇଥାଇ। ସାଲାରିଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଇନକମ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଲେ ଫିକ୍ସଡ ଇନକମ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରର ପକେଟ ସାଇଜ କଣ ଅଛି? କଷ୍ଟମରର ପକେଟ ସାଇଜ ଟା ବେସିକାଲି ଡିଟରମିନ ହୁଏ ବାଇ ଦ ଇନକମ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର କଷ୍ଟମର। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ determinant of demand for any product is the level of income of the consumer. ଯୋଉମାନେ କନଜ୍ୟୁମର, ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ କନଜ୍ୟୁମର, ଯୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅଫ ଇନକମ କଣ? The more the income the customers have, the more will be the demand for the product. The less the income the customers have, the less will be the demand for the product. ଇନକମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଅଧିକା ହବ କି କମ ହବ। ଯଦି ଇନକମ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ରହିବ, ଯଦି ଇନକମ କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କମ ରହିବ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଫ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ। ଆଜିକାଲିକା ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ, we can see that there are a number of substitutes of that product are considered to be substitutes to each other.
गोटे प्रोडक्ट को जब कंसिडरेशन को नौचे सपोज गोटे टू व्हीलर एज ए प्रोडक्ट आम नौचे so varieties of two wheelers रही different company जो मैंने टू व्हीलर्स काढुଛନ୍ତି तो तांको भितर competition रहुଛି so all the two wheelers are considered to be substitutes to each other because they are being manufactured by different companies and accordingly they are treated as different products so they are supposed to be substitutes to each other ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ରହିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ the more number of substitutes a product have the less will be demanded for that product କାରଣ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସିଂ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଥିବ ତ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକେ କମ ମିଳୁଛି you can go for substitute product ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ନଅନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ କିଣିବେ ଯାହା ବି ପଇସା ହେଇଛି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁଣି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ କରି so prices of related products ରେ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଉଛୁ products are related to each other in two ways either they can be substitute to each other or they complementary to each other ଯୋଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେତେବେଳେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ one product can serve the purpose of use of the other product गोटे प्रोडक्ट किनले हमर जो पर्पस फुलफिल हबो आ गोटे प्रोडक्ट किनले जदि सेही सेम पर्पस हमर फुलफिल होउची ताले दीटा प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स complementary product केतले कहयो ना two products are supposed to be complementary if the use of one product is not possible without the use of the other product गोटे प्रोडक्ट रो यूज आ गोटे प्रोडक्ट बिना हमें कर परिबा नाही सपोज हम जति कहउछे जो माने चा पिउछे टी एंड सुगर those who are not diabetic patients किंबा आमे घरे घरे लैपटॉप रखिछे डेस्कटॉप रखिछे आमे घरे किछि प्रिंट आउट करिवा सो विदाउट प्रिंटर आमे प्रिंट आउट कर परिबा नाही है तेरो प्रिंटर ता चलीबा पई दरकार कोन ना कैटरिज तेनो प्रिंटर और कैटरिज ए दुईटा कहउछन्ती कॉम्प्लीमेंट कारण बिना कैटरिज रे प्रिंटर चलीबो नाही प्रिंटर नसले कैटरिज रो रोल किछि नाही गाड़ी आमे समस्त चलौछे तो बिना पेट्रोल रे बिना डीजल रे गाड़ी चलिबो नाही जो वेरिएंट रो गाड़ी आमे आनुछे तो टू व्हीलर आनले मैक्सिमम केस रे टू व्हीलर गुडा सब पेट्रोल एफिशिएंट व्हीकल्स तेनो सेतरे आमे बिना पेट्रोल रे टू डीजल अछि डीजल वेरिएंट पेट्रोल वेरिएंट सीएनजी वेरिएंट अछि प्राइस ए fuel ଆଉ vehicle for a particular ଯଦି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ କମି ଗଲା ତାହେଲେ ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଟ୍ ବିକଜ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ has gone down your demand will definitely go down କମିଯିବ ଯଦି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବଢିବ and accordingly demand କମିଯିବ so for that reason we can say that prices of related products can also affect the demand for a particular product because every product is related to some other products in some way or the other whether in the form of substitutes or in the form of complementaries but any change in the price of substitute product or in the price of complementary product will definitely make a change in the demand for the original product apart from that ଆଉ କଣ factor ରହିପାରେ যেটা আমি কହୁଛି taste and preferences କାହାର ନା consumers ମାନେ କାରଣ ultimately as a company we are being involved in the production of goods and services in order to meet the needs and requirements of the consumers so by the time we produce the product and try to reach the market if the preference of the consumer changes or if the taste of the consumer changes then that much of demand for our product will not be there which we had expected
କାରଣ କନଜ୍ୟୁମର ଯେତେବେଳେ କିଣିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୟାଲିଟି କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ କନଜ୍ୟୁମର କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାସନ of the consumer will definitely have an impact on the demand. Really, what a macroeconomic factor, how the total income of a country is being distributed among all its population. ଯଦି ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମାନ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇନକମ ଟା ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ if the rich becomes more rich and poor becomes more poor, so automatically demand for products by the poor will go down. Although demand for the products by the rich will go up, but maximum number of individuals will come under the category of the poor. As a result of which, the distribution of income in the country is not proper, then it will definitely affect the demand for the product. So these are some of the factors which are responsible for the demand for a particular product, or in other words, which we can say as the determinants of demand for a product. Now the question arises, why we are reading all these things about demand analysis? What is the purpose behind the study of demand analysis? The main purpose of the study behind the demand analysis is to establish a relationship between the price of a particular product and the corresponding demand for that product. Because we have already pointed out that psychologically, the consumers are such that whenever they go for demanding a product, they first of all look at the price of that product. So definitely price of any particular product is having a major impact on the demand for that product. In that connection, whenever we go for analyzing the demand for a particular product, or whenever we go for a demand analysis, the main purpose behind this demand analysis is to establish the relationship between the price of the product and the corresponding demand for that product. And the relationship has been established in such a way that it has been found that the consumers will generally prefer to have more number of a particular product if they find that the price of that product is low. And the consumers will go on to demand less amount of a product if they find that the product is having a higher price. So this sort of relationship between the price of the product and the corresponding demand for the product is known as your law of demand. So you can say that the basic purpose behind the demand analysis on the part of every business concern is to understand or establish the law of demand. Whereas the law of demand indicates an inverse relationship between the price of a product and the corresponding demand for that product. So here we are taking into consideration two variables. One is a dependent variable, which is nothing but the demand for the product. And one is an independent variable, which we generally call as the price of the product. So any changes in the independent variable affects the dependent variable or leads to a change in the dependent variable. And the relationship between these two variables, by virtue of the law of demand, is
that of an inverse relationship. It is being shown in the graph here. You can find out that it's a downward sloping shaped straight line or curve, where in x-axis we have taken the quantity demanded, and in y-axis we have taken the prices of the product, different price of the product. And it is observed that at higher prices the demand is low, and at lower prices the demand is high. That is the reason why the demand curve is taking a downward sloping shape curve or downward sloping straight line. Is in the law of demand, it is obvious to all. আমি সমস্ত জানিଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ street vendor କୁ ବି ଯଦି ପଚାରିବ law of demand କଣ କହୁଛି, ସିଏ ବି କହିଦେବ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ଲୋକ କମ କିଣିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ କମ ହେଲେ ଅଧିକ, ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ student of management, we need to understand, we need to identify ଯେ କାହିଁକି inverse relationship ଟା ହଉଛି, why this inverse relationship exists, କଣ ଏମିତି factor ରହିଛି price of a particular product and the corresponding demand for that product ଭିତରେ ଗୋଟେ inverse relationship create କରୁଛି। ସେଇ perspective ରେ we are basic rationally behind the law of demand। कौन ପାଇଁ कि inverse relationship exist କରୁଛି ଏ ଦିଟା variable ଭିତରେ। So if you look at, you can find that there are some factors, but the major factor is your income effect। हम कहले लोकंकर डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट सेटा डिपेंड କରୁଛି ତାଙ୍କ ପକେଟ ସାଇଜ, ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ସାଇଜ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ ଉପରେ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଇନକମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, এই ইনকম টাକୁ বেসিক্যালি উই কনসিডার as the real income, not the monetary income। monetary income হচ্ছে ଯୋଉ absolute amount ଆମେ ପାଉଛେ, either on a monthly basis fixed amount ପାଉଛେ କିମ୍ବା professional ଯଦି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ variable income ପାଉଛେ। ଯୋଉ absolute amount ଆମେ ପାଇଲେ, ସପୋଜ ଆପଣ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଅଛି, so 50,000 rupees is the absolute amount that you are getting on a monthly basis। So you can say that that is your monetary income, it is not your real income। monetary income ର role ଏତେ ନାହିଁ। ରୋଲ ଅଛି କାହାର ନା real income। real income ତାହେଲେ କଣ? real income is nothing but the value of the monetary income, what the monetary income can buy in the market। ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ କଣ? ଆମେ ଟାଇମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ମନି ଜାଣୁଛୁ ଯେ with the passage of time the value of money decreases। ଆଜି 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେୟା ନଥିବ, observe ଯଦି କରିବା 5 ବର୍ଷ ତଳେ 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ 5 ଭଏସ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରେକିଂ କଣ ହଉଛି। ସେମ୍ ଅଛି? କେବେ ହେଲେ ବେସିକାଲି ଡିଟରମିନ କରେ ପକେଟ ସାଇଜ ଫର ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେ ଇନକମ ଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇ। এই ଯୋଉ ରିଅଲ ଇନକମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ରିଅଲ ଇନକମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ରିଅଲ ଇନକମ କମିଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆମର ବଢିଯିବ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନସିପ ରହିଛି। if the real income falls, the price will go up। if the real income goes up, then the price will go down। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଆମର ସରି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଆମର ଆସୁଛି ରିଅଲ ଇନକମ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ। ସିମିଲାରଲି ରିଅଲ ଇନକମ ଟା ଡିଟରମିନ କରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ଟାକୁ।
ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ରିଅଲ ଇନକମ୍ କମ ଅଛି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ କମ ରହିବ, ଯଦି ଆମର ରିଅଲ ଇନକମ୍ ଅଧିକା ଅଛି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ରହିବ। ତ ରିଅଲ ଇନକମ୍ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ୟା ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନशिप, ରିଅଲ ଇନକମ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆ ଭିତରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନशिप। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କମନ କଣ ଆସୁଛି? ରିଅଲ ଇନକମ୍। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯଦି ରିଅଲ ଇନକମ୍ କୁ ଆମେ କାଢିଦବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନशिप ଆସିବ। କାରଣ ରିଅଲ ଇନକମ୍ କମିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଡିମାଣ୍ଡ କମୁଛି, ଏପଟେ କହୁଛେ ରିଅଲ ଇନକମ୍ କମିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କମୁଛି। ସିମିଲାରଲି ରିଅଲ ଇନକମ୍ ବଢିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି, ରିଅଲ ଇନକମ୍ ବଢିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କମୁଛି। That means that when price comes down, the demand for the product goes up. ସେଥିପାଇଁ inverse relationship ଆସୁଛି। So ଏଟାକୁ ଆମେ basically କହୁ income effect ବୋଲି। So basic reason or rationale behind the establishment of law of demand is the income effect, whereby by income we mean the real income. Because there exists an inverse relationship between the real income and price, and there exists a direct relationship between real income and quantity demand. So basing upon the transitivity relationship, we can conclude that there exists an inverse relationship between the price of a particular product and the corresponding demand for that. Second factor ଟା ଆମର ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ substitution effect, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ already ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ in the market if a product is having more number of substitutes, then automatically its demand will be less if the price of it is more. କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ହଉଛି, what about the price of the substitutes? ଯଦି price of the substitutes comparatively କମ ଅଛି, people will go for demanding the substitute products, not this product. So the more the number of substitutes being available for a product in the market, the product will definitely be demanded less if the price of the product is more, and vice versa. ତାକୁ ଆମେ substitution effect ବୋଲି କହୁଛୁ। So substitution effect is natural କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟରେ we are observing the fact that every product is having its own substitutes being available in the market. ତେଣୁ ଯେହେତୁ substitutes ର availability ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ arrival of new commodities। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ଆସିଯିବ substitutes ଭିତରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ବଢିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଟା ନୂଆ କମୋଡିଟି ପାଇଁ ଥାଏ। ଲୋକ ଯୋଉଗୁଡା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କମୋଡିଟି ବା ଆଉଟଡେଟେଡ କମୋଡିଟି ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କମି କମି ଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିବ, ନୂଆ କମୋଡିଟି ଆସିବ, କିଛିଟା ୟୁନିକନେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ, so automatically ସେଇଟା ଗୋଟେ craze create କରିବ among the consumers. So consumers will go on to demand less of the existing product, and they will try to have more and more of the new products which are arrived just in the market. ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ law of diminishing marginal utility, operation of law of diminishing marginal utility. This is also one of the reasons for which there exists an inverse relationship between price of the product and the corresponding quantity demand for that product. ये जो marginal utility कथा हम कहूचे, what is that? Utility कहले कौन बुझंदे? What do you mean by utility? Anybody who can say what is utility? Sir, actually value sir utility sir again. Value means कौन Hello? कहते हैं? माने price को कहते हैं आप? ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପୋଜ ସାର୍ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ମିଠା ଗୋଟେ ସାର୍ ଖାଇଲେ ମତେ ଯେତିକି ୟୁଟିଲିଟି ମିଳିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି କମି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ये तो अपन ଏଇ marginal ମିନିଂ ସାର୍ utility ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ এটা তো ଆପଣ marginal utility କଥା କହୁ। Utility ଟା କଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ product ଟା କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ Profitable, sir. ସେ product Satisfy
After consuming a product, the satisfied that we get. Oh, so basically utility टाକୁ ଆମେ କହୁ want satisfying capacity of a product. ଗୋଟେ product ର want satisfying capacity କଣ? That is the utility of the product. ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମିଠା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର requirement ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର want ଥିଲା to have sweets. ଆପଣ ମିଠା ଖାଇଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମିଠାଟା ଖାଇଲେ ଯୋଉ satisfaction ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର utility. तो यूटिलिटी टा बेसिकली गोटे सब्जेक्टिव कांसेप्ट कारण पर्सन टू पर्सन चेंज हो ताको आपण क्वांटिफाई कर परिबे नै दैट इज नॉट मेजरेबल एठी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी काली कहइली मार्जिनल बा इंक्रीमेंटल कांसेप्ट गोटे अछि इकोनॉमिक्स रे जोटा की गोटे बड़ टूल हिसाब रे यूज हुए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो मार्जिनल मींस एडिशनल और एक्स्ट्रा concept of marginal utility केतले आसीबो now when we go on to consume additional units of a particular product or extra units of a particular product तो एटी concept कहूची जे जो concept of marginal utility अछि by nature this marginal utility is diminishing ता माने जदि गोटे particular product रो अधिकरु अधिका यूनिट हमें कंज्यूम करिबा then by virtue of consumption of each and every additional unit of that product, will go on to derive less and less additional satisfaction from those additional units. जो में सर कहले जे फास्ट मिठाटा खाइली 10 टका दे मिठाटे किनिछि मु जो सैटिस्फैक्शन पाइली मु देखु जे सैटिस्फैक्शन 10 टका रो अधिका मु पाइली जदियो यूटिलिटी तक हम कहले सब्जेक्टिव कांसेप्ट एटा हम मेजर करि परिबा नै हम सिंपलिसिटी पे सपोज आप मेजर फिल्म जानियो जे आपण अधिक सैटिस्फैक्शन पाइले तेणु 10 टका रो अधिक सैटिस्फैक्शन आपण पाइले तेणु हम बाधिबन 10 टका खर्च करली बट सैटिस्फैक्शन मु पाइले 10 टका रो अधिक तापर सेकंड यूनिट मिली सेकंड यूनिट रो जो पाइली प्रथम रे जेति की सैटिस्फैक्शन पाइली डेफिनेटली दैट टिके कम पाइली नॉट दैट की सेम पाइबी कि माता तो अधिक पाइबी थर्ड रे ताठ टिके कम पाइली जेतु मिठा रो एग्जांपल दा सार देले तेणु मिठा कंजप्शन टा डिपेंड करूचे हमर बेली साइज ऊपर हमर कैपेसिटी केते मिठा हमें आठे टाइम खाइ परियो कि 10 टा खाइ परियो कि 15 टा खाइ परियो कि 25 टा खाइ परियो कि 3 टा 4 टा खाइ परियो तो अधिक खाइ परियो हमर बेली साइज ऊपर डिपेंड करूचे जे केते मिठा आपण खाइ तेणु कहीं आपंकर बेली साइज पर कारण 4-5 टा मिठा खाइला पर सपोज आपण बंद कर दोछन मिठा खाया कारण आपण जानछन जे ए मिठा द्वारा जेति की सैटिस्फैक्शन mo दरकार मु पूरा पाई गेली अब टोटल सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम को रीच करिगा टोटल सैटिस्फैक्शन से मैक्सिमम को रीच करिगला एथि यदि जानिया को चाहिबे जे जेते एडिशनल यूनिट ऑफ स्वीट्स मु कंज्यूम करली फ्रॉम ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट मु केते एडिशनल सैटिस्फैक्शन पाइली से एडिशनल सैटिस्फैक्शन ता कम कमी किंतु मिठार प्राइस तो समान अछि ना यदि गोटे यूनिट रो दाम 10 टका सेकंड यूनिट किनला बेलू सेटा 9 टका हेजिवो थर्ड यूनिट किनला बेलू सेटा 8 टका हेजिवो सेही 10 टका रहै तो 10 टका प्रथम रो आपण खर्च करले सैटिस्फैक्शन पाउछनी मोर देन 10 रुपीस रो सेकंड यूनिट नेले सेही 10 टका खर्च करले सैटिस्फैक्शन 10 टका रो पाउछनी किमा पूर्वपुर जहा पाइथि ताते कम पाउछनी थर्ड यूनिट कंज्यूम करले सेही 10 टका खर्च करले किंतु सैटिस्फैक्शन 10 टका रो कम पाइले 8 टका पाइले 3 टका पाइले फोर्थ यूनिट कंज्यूम करले आपन सैटिस्फैक्शन लेवल आउरी कमी गला 6 टका को आसी गला तो आपण बंद कितले कर देबे आपण जब देखले नै 10 टका खर्च करूची किंतु इन रिप्लाई मु 6 टका 5 टका 4 टका रो सैटिस्फैक्शन पाउची ता माने एटा मोबाइल लॉस कारण जहा खर्च करूची मु सेति की टका रो सैटिस्फैक्शन पाउनी एटा कॉमन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स कारण हम एटी सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस करूचे तो जदि गोटे प्रोडक्ट रो more and more units of that product is going to be consumed then from the consumption of each and every additional unit of that product the consumer is supposed to derive less and less additional satisfaction as a result of which a time will come when the additional satisfaction becomes zero the consumer will stop consuming that product ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡିସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବୋଲି କହୁ
प्रत्येक प्रोडक्ट केस रे इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट केस यू कैन फाइंड दैट जदि गोटे प्रोडक्ट को आपण अधिक रु अधिक कंज्यूम करूछंती definitely you are going to derive less and less additional satisfaction from the consumption of each and every additional unit of that product. सपोज गाड़ी टे किनले आज गाड़ी चलाउछंती तो जेते अधिक रु अधिक दिन गाड़ी चलेबे तार वैल्यू कमी कमी जाउची ना बढ़ी बढ़ी जाउची आपण आज गोटे गाड़ी किनले लाख टका देकी 2 मास पर से गाड़ी बिक्री करिवे लाख टका पाइबे काहे पाइबे कारण सेटा यूज ही जाइछि फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स तो डेफिनेटली कम तार वैल्यू कम जाइछि तेणु जेकोसी प्रोडक्ट को आपण कंसीडरेशन नियंतु जल्दी गोटे प्रोडक्ट रो अधिक रो अधिक यूनिट आपण कंज्यूम करिवे आपण डेफिनेटली लेस एंड लेस एडिशनल सैटिस्फैक्शन पाइ सेति पई को जाइछि जे as a consumer when we are supposed to be a rational consumer कहा कहया जो consumer is supposed to attain maximum satisfaction so सब कंज्यूमर माने सब बेले चाहନ୍ତି ताଙ୍କ satisfaction लेवल टा मैक्सिमम रहो तेणु rational consumer हिसाब रे आमे जेतला ऑब्जर्व करिया जे आमे जहा पैसा खर्च करूचे गोटे प्रोडक्ट नै we are not getting the satisfaction worth of that rupees from that product will stop consuming that ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି 6 ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ you are not considered to be rational consumer you are an irrational consumer 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 10 ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ rational ଏଟା डिपेंड କରୁଛି पर्सन टू पर्सन ତା कैपेसिटी कोन ଅଛି so ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ the more price of a particular product the less will be demanded because the consumer as a rational consumer knows the fact that if I go on to consume extra units of this product I am supposed to get less and less satisfaction which is supposed to be less than the price of that product. So on account of the operation of law of diminishing marginal utility there exists an inverse relationship between the price of a product and the corresponding demand for that. Now the question arises, whatever relationship we have established through the law of demand with the product and the corresponding quantity demand for that product, does that inverse relationship between the price of the product and the corresponding demand for a particular product applicable in case of all products or is there any exception to this law of demand? So जदि आपण ऑब्जर्व करिवे ऑन ए रेगुलर बेसिस आपण जहां भी कंज्यूम करछन जो जो प्रोडक्ट रो एक्सपोजर रे आपण आसुछन you can find that there are certain products in which case the law of demand does not exist तामाने सेठी inverse relationship किछि नाही between the price of the product and the corresponding quantity demand for that product. Inverse relationship nahi mane kon inverse relationship nahi indicates that even if the price goes up the demand is not going down or even if the price goes down the demand is not going up. So generally there are certain products jahaku जो केस रे हम देखियो जे लॉ ऑफ डिमांड ता एप्लीकेबल नुहे तो एठे फास्ट नै जे कन्स्पिकुअस कंजप्शन को जाको जनरली हम कहू वेवलेंट प्रोडक्ट्स भी ए प्रोडक्ट उडा को टाइप रो प्रोडक्ट ना जोतरे किछि ना किछि प्रेस्टीज वैल्यू अटैच दै के अछि सो प्रोडक्ट्स with which some prestige value is attached are considered to be prevalent products or conspicuous products. Conspicuous consumption काहे हमें कहउछे ना एटा नॉर्मली हमें कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हेकी किनुछ माइट भी हमर एतटा दरकार नै ना इन्फ्लुएंस हेकी किनुछ आईफोन समस्त किनुछंती मोर संग साथी जेते असंती मु भी किनै जदियो मोर सेटा नेसेसिटी नै मु किनै को चाहू तो सेठी देखियो जे आईफोन केस रे जेते प्राइस ता अधिक हबो तार डिमांड एक्चुअली अधिक रह कारण प्रथम सेटा गोटे क्लास प्रोडक्ट परवर्ती स्टेज रे सेटा माने मास प्रोडक्ट रे
कन्वर्ट करन जोदि चाहते जे समस्ते किनंतु बोली बट जे नुआ किरे लॉन्च करते से गोटे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कस्टमर को टारगेट करिवे से माने किनबे इट्स नॉट फॉर ऑल तो प्रेस्टीज वैल्यू जदि प्रेस्टीज वैल्यू न रहिला से प्रोडक्ट रे ताले से प्रोडक्ट टा ऑटोमेटिकली फॉलो करिवो लॉ ऑफ डिमांड जेमते हम कहूचे ज्वेलरी प्रोडक्ट भितर डायमंड रो इंपोर्टेंस टा अधिक अछि तो जहा पाखरे डायमंड अछि ऑटोमेटिकली सोसाइटी तार गोटे ना अछि बिकॉज डायमंड इज हैविंग सम प्रेस्टीज वैल्यू बीइंग अटैच्ड तो देखिए डायमंड रो प्राइस जितले अधिक हबो डिमांड फॉर डायमंड्स विल गो अप सेतବେଳେ तार डिमांड का लोक देखिବାକୁ चाहिए जे एटा समस्त अवेलेबल नहीं हम पाखरे अछि और आम मन भितर आसो प्राइस टा अधिक अच्छी मतलब तार क्वालिटी भल से है तो युड़ा को हम कहूँ वेबुलर इफेक्ट बा कन्स्पिकुअस कंजप्शन आउ केते प्रोडक्ट अच्छी जोड़ा को हमें ऑटमोस्ट नेसेसरी प्रोडक्ट भी कहू लाइक जदि घर करना जिनस देखिए डेली यूज रे हमें सॉल्ट यूज करूचे हमें सुगर यूज करूचे हमें पोटैटो यूज करूचे तो ये सब केस रे कौन हुए ना जदि प्राइस टा बढ़िला डिमांड टा संगे संगे अफेक्टेड हुएनी लुण आम किणुचे सपोज 30 टका पर केजी लुण दाम टा जी 30 टका जगह 32 टका हो गला आमर लुण कंजप्शन कमिबो ना कारण सेटा होची नेसेसरी गुड्स सिमिलरली किसी पेशेंट अछंती लाइक डायबिटिक पेशेंट अछंती सीवियर डायबिटिक पेशेंट दोज हु आर सस्टेनिंग ऑन इंसुलिन उपरे से सस्टेन कर तेणु प्राइस ऑफ इंसुलिन जहाँ भी से किणवे प्राइस ऑफ इंसुलिन कमी गले जे डिमांड फॉर इंसुलिन बढ़ी जो सेटा हम कहि परन कारण इट इंसुलिन इज बीइंग यूज्ड बाय दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन इट इट्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय ऑल तो ऑलमोस्ट नेसेसरी प्रोडक्ट जोड़ा रहिला से केस रे मध्ये हम देखु जे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हबो ना आउ किछि प्रोडक्ट अछि जोड़ा को हमें बेसिकली कहू जे से प्रोडक्ट गुड़ा we are being influenced or biased by others to purchase that product. Biased in the sense that गोटे अपार्टमेंट रे सपोज 9टा फ्लैट अछि 8टा फ्लैट ओनर को पाखे 4 व्हीलर अछि गोटे फ्लैट ओनर पाखे नाही ताने आपण सेठी 5% अवस्था कोन होथो घर तो गोटे इंटरनल डिमांड क्रिएट होची घर भितर जे हमर भी गाडी से दरकार because we need to show that we are at par with all other flat members or flat owners तो से जगह जदियो आपनकर रिक्वायरमेंट नाही फोर व्हीलर but still then you are going for purchasing a four wheeler only to show your status only to show that you are at par with others तेणु पीयर इन्फ्लुएंस रे हो नेबर इन्फ्लुएंस रे हो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस रे हो जदि किछि प्रोडक्ट किना जाउछि से केस रे भी प्राइस रे एते इंपैक्ट पड़े नाही ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कारण आपण तो जेमि सेल तब किनबे प्राइस रे इंपैक्ट कोन हो प्राइस अधिक हो कि कम हो मते किनवार अछि मु किनबे आउ केते गोटे केस अछि जो प्रोडक्ट को बेसिकली हम कहू इंफीरियर प्रोडक्ट्स जहा को कैटेगराइज करा जायछि एज गिफिन गुड्स से केस रे मध्ये आपनकर एई relationship between price of the product and the corresponding quantity demand for the product doesn't exist तो inferior goods का कहबा जोडा inferior quality आज का डेट रे हमें मार्केट में जीवा देखिया कि गोटे प्रोडक्ट रो सुपीरियर क्वालिटी रहछि इंफीरियर क्वालिटी रहछि आंबो सीजन आसुछि हमरा देखिए भल क्वालिटी रे आंबो अधिका दाम टिके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जछो कम तो जदि आपण पाके पैसा नाही आपण यू कैन गो फॉर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी और क्वालिटी प्रोडक्ट जदि पैसा आपण पाके अछि यू कैन गो फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट तो एछि को आउछि जे जदि गोटे लोक पाखे पैसा नाही आ से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट किनुछि
हठात ता पाखे जदि पैसा आसला से जो प्रोडक्ट किणुला ताकू सी छाड़िकी से तार ऊपर क्वालिटी प्रोडक्ट को जीव नॉट दैट कि ता पाखे पैसा बढ़ला बोली से आर डिमांड टा बढ़ेइबो तो सेठी इनकम बढ़ुची कंज्यूमर किंतु कंज्यूमर कम किणुची जहां आगुआ किणुला से प्रोडक्ट को कम किणुची rather the consumer switches over to the higher quality product because the income of the consumer has gone up. तो inferior good क्या कहेगा ना inferior goods are those goods in case of which the income effect is negative. That means more the income, less of the product if is being demanded, then the product is considered to be an inferior product. So inferior product case रे मध्य हमरो law of demand टा applicable हुए नहीं. So these are some of the basic things about the demand analysis which we have discussed today. In the next class, we'll go on to discuss about the other aspect that is your, you can say that elasticity of demand and some other portions. Is it okay? Sir, conspicuous necessities that is please allow. Conspicuous necessity जो अछि जोटा आपन कहली अन्य द्वारा आपन इन्फ्लुएंस ही किनुछन आपन सब चाकरी करछन तो चाकरी रे आपन जो माने रहले कुलिक्स से कुलिक्स को द्वारा आपन इन्फ्लुएंस आपन दरकार नहीं जिंस जो गाड़ी कथा कहली आपन देखछन सब कलिंगर फोर व्हीलर अछि मोर नाही आपन निजु गोटे इन्फीरियर लागुछ तेणु आपन दरकार थाउ न थाउ आपन फोर व्हीलर टा आनि देखिबे जे हां आई एम एट पारुच में कली किंबा नेबर मानक द्वारा यदि इन्फ्लुएंस होउछन्ती किंबा कोनोसी रिलेटिव को द्वारा यदि इन्फ्लुएंस होउछन्ती सेटा को हम कहू कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी माने एक्चुअली तार नेसेसिटी नाही किंतु हमकु देखै पड़ुचे हां तार नेसेसिटी अछि जेमि गाड़ी केस रे मु कहली आपनकर गाड़ी रो रिक्वायरमेंट नाही किंतु लोक को देखै पे जे हम गाड़ी दरकार मु गाड़ी चढ़ीबी आपण गाड़ी किनुछन्ती माने आपण डिमांड करने गाड़ी सो सेठी गाड़ी रो डिमांड ता बढ़िला कोन पई ना बिकॉज़ as a consumer you are being influenced by your peers or your neighbors or your relatives or your friends সেটাকে আমি কହୁଛୁ conspicuous necessity যাকে আমি জেনারেলি কহু demonstration effect ବୋଲି বুঝিপারলে And that is what is the difference between goods and conspicuous goods and necessities? It's similar, I think both are similar. ନାଇଁ 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 conspicuous goods ଟା ହଉଛି ଯୋଉଠି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ goods ଗୁଡା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା prestige value attach ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଆମେ necessity କଥା କହୁଛୁ ଏଇଟା ନେସେସିଟି ରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ନେସେସରି ଅଟମୋଷ୍ଟ ନେସେସରି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଣିଲୁ ସେଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କିଣୁଛୁ ଟୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଦର ଏଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଇଫୋନ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଆଇଫୋନ ଆସିଲା ଅଧିକା ଦାମ ରହିଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଇଫୋନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କହିଲି फास्ट डे फास्ट शो जहाँ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ତେଣୁ 1500 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବାହାର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବି ସେଇଟା ହଉଛି କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛିଟା ଆଟାଚ ଅଛି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଟା ସେଠି ବଢେଇବାକୁ ଏଠି ନେସେସିଟିଜ ରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଆଟାଚ ନାହିଁ ଗୁଡ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଦରକାରୀ ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସପିକୁଅସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କନଜମ୍ପସନ ହଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ କନ୍ସପିକୁଅସ୍ ନେସେସିଟିଜ ଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଉ କନ୍ସପିକୁଅସ୍ ଗୁଡ୍ସ କେସ ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ନଉଛୁ ଭେବଲେଟ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଗୁଡ୍ସ ରେ ଆମେ ଆଟାଚ କରୁଛୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେସେସିଟିଜ ରେ ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଆଟାଚ କରୁଛୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯିଏ କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଫ ଏ କମ୍ପାନୀ ଫର ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଟିଭି ଆଗରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ୟୁଜ କଲେ ଏଇଆ ହବ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ନ ପଶିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି सुपर हीरो और बाय दैट तांको द्वारा इन्फ्लुएंस के आपण जे किनुछन ସେଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସପିକୁଅସ୍ ନେସେସିଟି ବୁଝିଲା
Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Sir, So can thank you you. again repeat sir, can you again Uh, repeat Giffen goods you are talking about? Giffen goods କାହିଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି because these goods are named after a famous economist Robert F. Giffen. So ଏଇ Giffen goods ଭିତରେ ଆମେ normally ନଉଛୁ କାହାକୁ ନା ମୁଁ କହିଲି inferior quality goods କୁ ନଉଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସପୋଜ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସିଜିନ ଆସିଲା ଆପଣ ଏବେ ମାର୍କେଟ କୁ ଯିବେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆପଣ ପାଇବେ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ପର କେଜି ବଟ୍ ତାଠୁ କମ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାକୁ 60-70 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ହେଲା ତ ଯଦି ଆପଣ କମ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ବିକଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଲେସ୍ ଇନକମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ ଇନକମ୍ ଅଛି ଆପଣ କମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟିର କିଣିବେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ ଟା ବଢି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କମିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରାଇସ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି କିମ୍ବା ସପୋଜ କମି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ କମୁଛି ଆପଣ 60-70 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 60-70 ଟା ଖସିକି 50-40 କୁ ଖସି ଆସିଲା ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ ମାନେ ଯାହା ଇନଫିରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଆହୁରି କମ ସେକେଣ୍ଡଲି ଅଦର ୱେରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ୍ବର ଦାମ ଆସିକି 50 ଟଙ୍କା ଖସି ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି କମିଗଲା ତ ସେଇ 70 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କିଣିବେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ କିଣୁଥିଲେ ଇନଫେରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାର କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଟା ବଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ସପୋଜ ଆପଣ ଦିପହରେ ଆମ ଓଡିଆ କୁସିନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦିପହରେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରେ କିଛି ହୋଟେଲ ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସପୋଜ 50 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦିଆହବ ତା ଭିତରେ ଆପଣ 4-5 ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି ରାଇସ୍ ଅଛି ଡାଲ ଅଛି କିଛି କରି ଅଛି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଠି ଯଦି ସେଇ ଥାଳିର ଦାମ ଟା 50 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କାକୁ ପଳେଇବ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆପଣ ସେ କମେଇବେ କାରଣ ଆମେ ଆଜ ଓଡିଆ ମତେ କୋଉ ପୋର୍ସନ କମେଇବେ କେବେ ହେଲେ ଭାତ ପୋର୍ସନ କମେଇବେ କେବେ କମେଇବେ କାରଣ ଏଇ ସବୁ product ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାତଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇନଫିରିୟର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଭାତର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇବେ ନା ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସପୋଜ କରି ଅଛି ହଁ କରି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାତଟାର ଇଏଟା କମେଇ ପାରିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗିଫିନ ଗୁଡ କହୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଇନଫେରିୟର ଗୁଡସ୍ ରହିଛି ଯୋଉ କେସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇନକମ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମର ର ବଢୁଛି ସିଏ ଆଉ ସେ ଇନଫେରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକା ନ କିଣିକି ସେ ତାକୁ କମେଇ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଇନଫେରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ କମୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଇନଫେରିୟର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ନ ବଢିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କମୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ Yes, sir, yes. have you understood Yes, so sir. let it be for today on Friday we will Yes, go on sir. to discuss about the elasticity of demand Okay, sir. thank you Good night. good night Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. good night sir Good night, sir. good night ma'am. Good night, sir. Good night.